තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ගර්ල් අහලා තියෙනවා එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ පරණ කෙල්ලෝ ගැන. අයියකෝ ඇහුවේ කට වහගෙන ඉඳ තිබ්බනේ. So if you wanna be Julian's girlfriend, be like me. ඒක නෙමෙයි කිව්වේ. නේ කොහොමද කරන්න ඕනේ? එයා ළඟ ගිහිලා කියනවා, "Hi. Am I your cousin?" මොකද ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලර්ට් කරලා පටන් ගත්තට පස්සේ අම්මා දෙන කියනවා මේ වාගේ බාප්පගේ දුවගේ බල්ලගේ බල්ලිගේ දුව කරන්න දෙයක් නැහැ. So please sabarakarai saraka whatever. Hey guys, I'm Julian. I am Rehana. Okay, just joking. He's my friend Iyan Sachinta. So my friend, he's my best friend Iyan. He's from London. මොකක්ද අපි අද කරන්න යන්නේ? So today we're going to talk about girls, relationships, and our different experiences we've had through the years. Let's get into it. Let's go. One of our friends sent us DM on Insta asking this question, so we're going to answer now. My boyfriend's sexual history really bothers me. I asked a lot of questions about it and he told me all the details. Should I work to get over this or end the relationship for both our sakes? තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ගර්ල් අහලා තියෙනවා එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ පරණ කෙල්ලෝ ගැන. දැන් මෙයාගේ ක්වෙස්චන් අහලා ඩීටේල්ස් ඔක්කොම අහලා ඉතින් එයාට ඒක දැන් අප්සෙට්. මෙහෙමයි අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ අපි හැම යාළුවෝ හැම එක්කනම කවදාවත් පාර්ට්නර්ස් වෙන්නලා නැහැ කියලා නේද? ඒක තමයි. අනිවාර්යෙන් කෙනෙක් දෙන්නෙක් කියලා ඇතිනේ. ඉතින් එක්කෝ ඔයා දන්නවා if you know it's gonna bother you don't ask. That's what I'm gonna do. I know it bothers me. මම දන්නවා අර අවුලලා කියලා. ඒක නැති ඉන්නවා. කොල්පේ කිව්ද කියනවා. චලෝ. No! God, please, no! 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 දන්නේ දැක්කද නෑ. ඔයා මට ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක් ඔයා මම මගේ පළවෙනි බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා හිතාගෙන ආශ්‍රය කරන්න ඕන. නැත්තම් ඉතින් ඔයාට boyfriend or girlfriend කෙනෙක් හිටියනම් ඉස්සෙල්ලා. ඒක තමයි. Do you think it will bother him? Probably. Ask yourself your question before asking him. මෙයා අහලා ඉවරයි. ඔක්කොම අහලා ඉවරයි. එයාට තාම පදයක් නම්. ඉතින් ඒක එයා අයියකෝ ඇහුවේ කට වහගෙන ඉඳ තිබ්බනේ. ඉල්ලන් කෑවද? වනිකා රෙහන වගේම තමයි බොරුවට අහනවා. ඔව් අපි නංගිත් එහෙම තමයි. අහනවා curious. ex girlfriend කවුද කීන්න මන්ද? පස්සේ මට ඇවිල්ලා කියනවා. අන්න මෙයාට කියලා තිබ්බනේ shit. Okay, other question. Did you ever introduce your partner to your family? Do you think it's better to keep it private? Oh my god, okay. This is actually a very interesting question. Yeah, I think a lot of you will be interested in this answer. පවුලට introduce කරාම අනිවාර්යෙන් එක එක ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අම්මා අකමැති වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා අකමැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ problems, I mean those kind of problems could arise. But ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි කිව්වහම ලේසි. අංගන්න මුකුත් ඕනේ ටෙන්ෂන් නෑ. Depends on your parents. මෙහෙමයි. සමහර විට මේ දැනගත්තාම ඒගොල්ලෝ නවත්තන්න කියලා. එයාගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. දැන් as for our parents කිව්වහම ලේසි මොකද එහෙම ඩේට් එකකට යන්න ඕන. ඕකේ අනිවාර්යෙන් යන්න. ඒගොල්ලෝ හිටලා මල් පෝච්චක් අරගෙන කියනවා. සල්ලි ඕනද කියනවා. ඒගොල්ලෝ ඇඩ්වයිස් කරනවා මෙහෙම කියලා මෙහෙම අරන් දෙන්න මෙහෙම කරන්න මෙහෙම කියන්නේ. මේක ඇන්තනම් හොඳයි. එහෙම ඒ වගේ cool parents ඉන්නවා නම් ඉතින් that's life's easier. But if you have strict parents, especially girls, girls ලා ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපි boys ලානේ අපිට ඊට වඩා ලේසි. girls ලා කවුරු යාළුවනවා කියද්දි ඉතින් අම්මලා ඊට වඩා ගොඩක් strict. ඔයලා බලනවා කවුද මොනවද කරන්නේ කොහෙද දෙමෝපියෝ මොනවද කරන්නේ. Lord, again, nothing new, nothing changed, same old shit. ඉතින් මාස් කරනවා මෙහෙමයි parents උනාම ඉතින් girls ලා වැඩිපුර protect කරන්න හදනවා. Personally, I would tell my parents that I am seeing someone, but I wouldn't give too many details. ඒ කියන්නේ private තියාගන්න එක තමයි හොඳම දේ. මොකද පටන් ගත්තත් ඉවර වුණත් ඒ දෙන්න අතර ඉතරනේ. පවුල සම්බන්ධ වුණොත් එන ප්‍රශ්න අනික පවුල් දෙක අඳුරනවා නම් තවත් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා දෙන්න හම්බෙලා මොකද තරුණ වුණාම යාළුවනා කරනවා ඒක normal. එයා දෙන්න අතර තිබ්බහම ඉතින් ඒ දෙන්න ප්‍රශ්නේ විසඳගත්තාම simple.
පවුල් මේ වුණාම ඊට වඩා it gets too complicated. අනිත් එක ඔයාලගේ කාලේ ඉතින් ඔයාලගේ පැරන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඩේට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දෙක කරලා ඔව් ඒගොල්ලොත් එකම තමයි කරේ බස් කරුණ කියවට. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් එයා හොරෙන් ගිහිල්ලා හොරෙන් ගිහිල්ලා අනික බාගෙට මේ පැනලා ගිහිල්ලා බලලා තියෙන්නේ ඒද. වැඩි ඉතින් මේව කරන්න යන්න. Next question. Do you approach someone you like first or do you give signals and then wait for them to make the first move? Okay, so personally මං හිතන විදිහට the best way to approach someone that you're interested in shouldn't be අර online එකත් එක්ක නිකන් ගතියක් නිකන් මදි වෙනවා වගේ. I know ඒක අමාරුයි මොකද හැම අපිට හම්බෙන්නේ නිතරම හම්බෙන්නේ නැහැ කැමති කෙනෙක් හම්බෙන්නේ නැහැ. online approach කරනවා නම් අර මොකද්ද අපිට දෙන්න පුළුවන් advice? ඔය දන්නවද මං කියවලා තියෙනවා අර stories දානවා Instagram එකේ අර like කරද්දී එහෙම නිකන් අර signal එක දාන්න. Okay එහෙනම් ඔවත් එහෙ තමයි. මම දාලා කෙලෙක්ටිව් රිසර්ච් කරන්නේ. මම දාලා එකම signal එකේ stories like කරනවා. දාලා හැම story එකක like කරනවා. Nice. What kind of signals can you give when you're in person? සාමාන්‍යයෙන් අපි first thing is බැල්ම. අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ඔව් එහෙම බලාගෙන ඉන්නත් එපා නැත්නම් ක්‍රිමි වැඩි හරිද? කෙලපරාගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. බැල්ම and නැත්නම් දැන් පොඩ්ඩක් හඳුනනවා ඔයා ගිහිල්ලා ළඟින් ඉඳ ගන්න නැත්නම් ළඟ වටේ කැරකෙනවා. ඒ වගේ තමයි signals නේද? එනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. සමහර girls ආසේ කිලින්ම ඇවිල්ලා කතා කියනවා. නේ direct කෙනෙක්ට ආසා okay he looks confident එහෙම තමයි. I think most of the girls they like කරනවානේ. ඒත් මෙහෙම ඒක ඉච්චර ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ හිතන තරම් ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. අපිටත් කරන්න you know we are scared of rejection and stuff. And we are scared of being embarrassed in front of a lot of people. What was the most important lesson that you have learned from past relationships? Okay, I'm not saying part deep now. It's tough නේ. ඒක tough. From the little experience I have, the most important thing I've learned is that love is different from attachment. If I love someone, I don't need to have them, be together with them. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මගේ වෙන්න ඕන කියලා එහෙම දෙයක් නැහැ. Love කියන්නේ okay, I want you to be happy and you to have peace and කාත් එක්ක හිටියත් මොනා කරත් I want you to you know have a ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් මාර hard concept එක. ඔව් කියන්නේ මෙහෙම ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කරන එක සෑහෙන අමාරුයි. සමහරවිට ඇත්තටම රිදෙනවා. Because you want to be with that person but you can't, so it kind of hurts. I think communication is key. I think that's the basic. Oh, I think ඒක ඉතින් නැත්තම් ඉතින් මුකුත් කරන්න බෑ. ඒක හැමෝම දන්නවා. දන්නුනාට count කරන්නේ නැහැ. Communication is really important. ඕනම relationship එක. Not only between lovers, with parents, with siblings, friends, anyone. මේක තව එකක් මම learn කරා. හැබැයි මේක not from my own personal relationships, but from like I could see it from other people relationships. If you want to be with this person, you have to put 100% into it. Even if you have like 30% to offer, ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අර ඒ 30% fully 100% විදිහම දෙන්න ඕනේ. ඒක ඇත්ත. ඔයා ඔයාගේ 100% දෙන්න. පස්සේ එයත් අනිවාර්යෙන් කවදා ඒ වාගේ ඔයාට බැරි වෙලාවක එයාගේ පාර්ට් එක කරනවා. අනිත් එක මොනවාද? එයා I think 100% දෙන්නේ නැත්තම් maybe that's the signal that you need. ඒක තමයි. කතා කරලා විශ්නන්න පුළුවන් නම් try කරනවා. බැරි නම් කතා කරා ටටා. Bye bye. Are there any characteristics that your partner should have that you cannot compromise on? I can අනිවාර්යෙන් මේ characteristics කියන්නේ essential. Yeah. කොච්චර ලස්සන වුණාට කොච්චර මේ වුණාට මේ characteristics තිබ්බත් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ මෙහෙමයි. physically කැමති වෙන්න ඕන. ඒක අමතරව මට මේක තියෙන්න ඕන. I think we should have interests in common. මොකද එහෙම තිබ්බහම long term ඒකට ජීවත් වෙද්දී ඒකට ඉද්දි ඒක fun. මොකද නැත්තම් කතා කරන topics අඩු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්. මොකද I think the essential thing for me is for my partner, for my girlfriend to be my best friend as well. දැන් අපි දෙන්න කතා කරන වලදී තියෙනවා. anime ගැන කතා කරනවා, music ද, කෙල්ල ගැන ඒකේ ගොඩාක් දේවල් කතා කරනවානේ. ගොඩාක් අපිට common interest තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මට කැමති මේ best friend කෙනෙක් ඉඳලා ඒ වගේ එයාව කවදා හරි බඳින එක තමයි මගේ dream එක.
So if you wanna be Julian's girlfriend, Be my best friend first. be like me. So we have another question. What's the best way to strike up a conversation with someone that you like without making it too awkward? Okay. How would you talk to the person that you like? If You don't talk to them. you just like their Instagram stories. And අපි දන්නේ. We'll be honest. We'll just be honest. We don't know either. We are looking for the same answer. We are very awkward ourselves. In person කොහොමද approach කරන්නේ? Depends on මම කියන්නේ දැන් මම හිතන්නේ boy girls saying direct වෙන්න ඕන. Hey, I saw you. You look cute. And I just thought I would like to get to know you. What's your name? Oh, exactly. Meme, simple, creepy ne. I just want to get to know you. I'm not trying to sleep with you or date you or blah blah blah. නේද? What is sleeping with you? What like? ඔය අහිංසක වැඩි නම් පස්සේ කියලා දෙන්න. පස්සේ අර ගොඩක් වෙලාවට හම්බෙන්නේ family events අනම්ම නම් එහෙම වලටනේ. Oh නේ. එතකොට කොහොමද කරන්නේ? එතකොට ඔයා බලනවා මෙයාව කවුද අඳුරන්නේ? නේ කොහොමද කරන්න ඕනේ? එයා ළඟ ගිහිලා කියනවා, "Hi. Am I your cousin?" I don't like where this is going. Are you my cousin? No, you were. Then you're good. Let's go for it. මොකද ඔයගොල්ලෝ ෆ්ලර්ට් කරලා පටන් ගත්තට පස්සේ අම්මා දෙල කියනවා මේ වාගේ බාප්පගේ දුවගේ බල්ලගේ බල්ලිගේ දුව කරන්න දෙයක් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් කලින් අහලා ඉන්න. ඉතින් එච්චරයි එච්චරයි අපි දන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ ඉතුරු ටික බලා ගන්න. අපිට ඇඩ්‍රස් එක අපි දන්නේ නැහැ. අපිට ඇඩ්‍රස් එක නම් කමෙන්ට්ස් වල දාන්න. Please help us. එච්චරයි නේ. එච්චරයි අපිට කියන්නේ අපි දන්නේ එච්චරයි කිව්වෙ එච්චර. Yes brother. So let us know if we were helpful, and if you have any advice to give us, please leave in the comments. And if you have different opinions, ඔයගොල්ලෝ හිතන දේවල් තියෙනවා නම් Oh yes. Now I would be very interested to read as well. Exactly. Also, if you have more questions, then මේවා මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දුන්නා මදි කියලා හිතනවා, send us a DM. මම මගේ මේක දානවා, මෙතන Insta එක මගේ දානවා, මෙයාගේ Instagram එකක් තියෙනවා මෙතන දානවා. reach out. Oh, reach out කරනවා. ඔව් අපි හැමෝටම reply කරනවා. We are approachable game boys, so don't අපි එම එච්චර සෝබනේ නෑ, පොඩ්ඩක් සෝබනේ, එච්චර සෝබනේ නෑ. Like witty. Don't be scared. So thanks for watching the video, guys. We had so much fun doing it, and we had a lot of technical problems in the ප්‍රශ්න උනා. කමන්නේ කොහොමද අපි message එක දෙන්නම ඉතින් අවුලක් නෑනේ. We tried our best. We might lack in some areas. Maybe we're not funny. Maybe we didn't give good proper answers. Maybe we are sweating. Maybe we are sweating. ඉතින් මොනා කරන්නද? But please deal with us. So like, watch, comment and subscribe. So please whatever. Ciao guys. Bye bye. We love you.